ஐயோ தே ஆர் அஸ்வினும் விஹாரியும் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் அவங்க மீன் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. என்ன விஷயம்னா அவங்க 2 பேராலையும் ஓட முடியாது. அதான் that's the bitter truth behind what they had to do. The food will be left outside the door, and then you go get your food, eat, and then you put it outside. So ஜெயில் மாதிரி சொல்றீங்க. ஜெயில் மாதிரி சொல்றீங்க. Even when they get onto the field, எல்லாம் மென்டல் கேம்ஸ். எந்த விதமாலாம் தொந்தரவு கொடுக்க முடியுமோ அப்படிலாம் கொடுத்துன்னு இருக்காங்க. சிட்னில நீங்க ஒரு வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சிருக்கீங்க. You were part of that legendary team. அதுல இருந்து ஏதாவது டேக்அவே இருக்கா? anything that you அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. விராட் கோலிக்கு பொண்ணு பிறந்த அதிர்ஷ்டம் இந்தியன் டீம் வந்து Hello everyone, welcome back to another edition of LS Tell Us. LS is here. LS Tell Us. Sydney டெஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு and it was இப்படி சொல்லுவோமே, டெஸ்ட்ல வந்து ரிசல்ட் வரல, ஆனா நிறைய நியூஸ், நிறைய கான்ட்ரோவர்சி, நிறைய விவாதங்கள், lot of talking points raised by that particular match still being talked about. So what's your quick take on what you saw in those 4.5 days? First of all, hello to you and happy Pongal to everybody in Tamil Nadu and all the functions they're celebrating. Oh yeah, that's my trivia question for the day. So we should actually start with the answer to the trivia we asked. சிட்னில இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் என்ன? What do you know? What are people who live in Sydney called? அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். Just like Mumbaiites or Bombay Walas or Madrasis. சிட்னில இருக்கிறவங்க பேர் என்னன்னு கேட்டிருந்தோம். இட்ஸ் சிட்னி சைடர்ஸ். மெல்பர்ன்ல இருக்கிற ஒருத்தங்க அந்த ஆன்சர் எனக்கு எழுதி அமைச்சிருந்தாங்க. I think her name was Pavitra. So guys, there's your trivia answer for the day. Answer for the day. சிட்னில இருக்கிறவங்கள சிட்னி சைடர்ஸ் அப்படின்னு செல்லமா கூப்பிடுவாங்க. இன்னைக்கு ட்ரிவியா வந்து பொங்கல் பத்தினதுதான். அதை நான் வந்து எபிசோட் கடைசியில கேட்கிறேன். But LS, sorry for interrupting, about the Sydney match. Sydney match was a perfect example of test match cricket. 3-4 days test matches were getting over. And I thought Indian team showed great character in pulling out an excellent draw. That is what test match cricket is all about. And Ashwin and Vihari fighting till the end. You want to say something? அஸ்வின் விஹாரி, LS அஸ்வின் விஹாரி இப்போ இந்தியா முழுக்க ஒரு புது ஜோடி நம்பர் 1 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில ஹீரோஸ் ஆயிருக்காங்கன்னா அஸ்வினும் விஹாரியும் தான். 2 பேராலையும் ஓட முடியாது, 2 பேருக்கும் வந்து இன்ஜுரிஸ். ஆனா அவுட் ஆக கூடாது, என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது, அங்கேயே நிக்கணும்னு சொல்லி கடைசியா அமுச்சு விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 பேரும் எப்படி நின்றாங்கல்ல, they are the stuff of memes. அவங்க மீம்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இப்போ வில் பிளே அ மீம். இந்த சந்தானம் காமெடி ஒண்ணு வரும், 2 பேரும் ஃபேஸ் ஆஃப், நைட்டு முழுக்க அங்கேயே நின்னோம் மச்சான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நின்று விளையாடுறதுன்னா என்ன அப்படிங்கறத காமிச்சிட்டாங்க. ரன் எல்லாம் அடிக்கணும்னா அவங்க முயற்சி கூட பண்ணல. பாலு ஸ்டம்ப்ல போடக்கூடாது, அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள். First of all, I'd like to tell our viewers why it took our show a little long to come on air. Because I was trying to find out. You were very eager to do the show. I was trying to find out what's happening in Brisbane. And I personally got in touch with the team management. And let's talk about Sydney for now. Sydney was, after 36 all out, all of them wrote the Indian team off. They came back with the victory in Melbourne.
And Sydney, they had to bat about 140 overs to defend the test match. And they lost a wicket early in the morning of the last day. Ajinkya Rahane, who got 100 in the first innings, got out early. Anuma Vihari, hamstring injury. Ashwin, bad back. And you saw Rishabh Pant being sent up the order. I keep talking about Ravi Shastri all the time. Ravi was a really close, now is a really close friend of mine, and I keep speaking to him on different levels and on a regular basis. They sent Rishabh Pant up the order to take the attack to the opposition, and Rishabh Pant getting 97 made the Super. Australian bowlers, yeah, they made them defensive. They got scared in the middle that they're going for the target, which is what Virat Kohli would have done. We play for a win, in the process we lose, it's fine. So Ravi would have conveyed the same message. I spoke to Shastri in the morning yesterday. I spoke to V. Arun in the evening yesterday. They were all full of enthusiasm. The whole morale is up. But the problem with the Indian team now is the injuries. Remember, ஆமா. these boys. அஸ்வினும் விஹாரியும் அதை கண்டிப்பா சொல்லணும். மீம்ஸ்ல எல்லாம் வந்து அவங்கள கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் நின்று விளையாடுனாங்க, கடைசி வரைக்கும் போகவே இல்லை. ஒரு சந்தானம் காமெடியை வச்சு ஒரு பியூட்டிஃபுல் மேம், அது நாங்க வில் பிளே இட் a little bit. So there you go. அந்த மாதிரி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் என்ன விஷயம்னா அவங்க ரெண்டு பேராலையும் ஓட முடியாது. அதான் that's the bitter truth behind what they had to do. Before everything else, all the stuff about being black, I wanted to ask you that. And before everything else, let's start with something that's not quite black and white. And not quite cricket. நான் என்ன பேசுறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Talking about all that racial slurs that seem to be coming one too many times. கொஞ்சம் அடிக்கடி நடக்கிற மாதிரி இருக்கு, அகஸ்மாத்தா நடக்கிற மாதிரி இல்ல. So your view. First of all, I mean, before getting into what you said, I am wearing a black shirt in protest of racialism. The racist command that happened in Sydney is unpardonable. I've come across in my personal stage. I mean, Namurla Rajnikant is hailed as a superstar. But in my case, even though as a youngster, I've had to bear the brunt of being called a black or a Kalia or whatever, depending on which country I played. If I was going through a good spell, if I was getting wickets, then the crowd threatened to disrupt my concentration and my focus in trying to do so. And this is not for the first time that racial abuse is happening in Australia. I think Cricket Australia needs to take strict measures. The ICC has come down on them, but strict measures will be taken. That's the question mark. Brisbane, they are put up in hotels where they can't go to the gym. People with injuries have to rehabilitate. They have to go to the gym to get fit again. And people who are playing active cricket can't go to the gym. Apparently, from yesterday, they've been given access even to the lift, they can't go. They have to stay in the room. They have to make their own beds. They have to clean their own toilets. The food will be left outside the door. And then you go get your food, eat, and then you put it outside. So this ஜெயில் மாதிரி சொல்றீங்க. ஜெயில் மாதிரி சொல்றீங்க. This is not fair because the Indian team has been under quarantine and regularly being tested for COVID before IPL. IPL happened in November, October, November. They've been tested from September and still now they haven't tested negative. So why keep on doing the same thing and harass the team? You mean யாரும் பாசிட்டிவ் வரல? No, they are just, it's been harassment for the Indian team. Even in the hotel, even when they get onto the field. எல்லாம் மென்டல் கேம்ஸ். எந்த விதமாலாம் தொந்தரவு கொடுக்க முடியுமோ அப்படிலாம் கொடுத்துன்னு இருக்காங்க. பிரஸ்ல கண்டபடி எழுதுறாங்க.
ரேஷியல் ஸ்லர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி குவாரண்டைன்ற பேர்ல ஜெயில போட்டு வைக்கிறாங்க, எல்லாம் நடக்குது. எவ்ரிதிங். No, in my time, there was a cricketer called Greg Matthews. He would run up to me and tell me, Craig McDermott, the fastest bowler, will try and kill me. So you better be careful. Even if you get out early, you need to bowl. I'm very fond of you. I like you very much. I'm just warning you. These are mental tactics that they play. They try and say that somebody's trying to hit you on the head, hit you on the helmet. At that point of time, we didn't have enough protective gear, but they mentally threatened you. That is not the right thing to do. If you're a sports person, accept victory and defeat in the same manner that you do. Play like a sportsman. If you're a sportsman, you've got to behave. And the ICC has to come down very, very heavily. No, not only the spectators making harsh statements, if harsh statements are made behind the stumps by the Australian captain, action has to be taken against them. Oh, that was, I don't understand. ஒரு கேப்டனே, அது என்னவோ தெரியல, ஆஸ்திரேலியால கேப்டன்லாம் டேவிட் வார்னர், டிம் பெயின் எல்லாரும் வந்து உதாரண புருஷர்களா இருக்காங்க. They are such horrible examples. You would love to talk about Steve Smith and the paper. ஐயோ, அவங்க வேற, அதான் எல்லாம் சூப்பர் சூப்பர் எல்லாம். Their families must be so proud of them. இல்ல, நம்ம வந்து people who are watching this show, if they look at the TV coverage, they show the batsman and the bowler. When the batsman has played a ball, either it goes to covers or if he's left the ball, it goes to the wicketkeeper. The television coverage doesn't follow the ball. You don't know who's shining the ball and in which manner it's shining the ball. So I focus, being a commentator after my retirement, I focus on where the ball is. Who's shining the ball? Is he shining it legally or what? And நம்ம ஆஸ்திரேலியா பசங்க, they're famous for a lot of things. They're famous for winning a lot of World Cups. They're famous for having Don Bradman. They're famous for having a lot of things. But they're also known for a few things that the people should follow. That's what South Africa did. In their broadcast, when they were caught, they followed the ball. They followed where the ball was going from the keeper, or if the batsman had played a shot, who was shining the ball. That is how they ended up in a situation that they got into. But here in Australia, I would like our viewers to look at the coverage. Is the ball being followed? In my opinion, no. So what's happening to the ball since the moment the batsman has played the ball to the moment the bowler's got the ball in hand? This is amazing, guys. Everybody who's watching this right now, follow the ball. Look at the ball. That's what the batsman does, doesn't he? If he doesn't want to get out, he has to follow the ball from the bowler's release to what's happening off the pitch. So follow the ball. Very interesting insight today. சிட்னி பத்தின, சிட்னில நீங்க ஒரு வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சிருக்கீங்க. You were part of that legendary team. அதுல இருந்து ஏதாவது டேக்அவே இருக்கா? Anything that you can collate with? அப்ப இப்படி, இப்ப எப்படி? Apart from the glorious moments we had in the cricket field and won the trophy convincingly. No, Sydney, I remember we played a game against England. I'll start from the morning of that England game because people wouldn't know 35 years back what happened to the Indian team. Ravi Shastri and me were sharing a room. So England had beaten India in India just before that, a few weeks back. So morning பயங்கர கெத்துல அப்படி வந்திருப்பாங்க. So morning of the match, Ravi Shastri woke me up and said, "Hey, let's get up and look at the newspaper." And imagine Ravi Shastri made me a cup of coffee that morning. So I looked at the newspaper and David Gower had made a statement. David Gower was the captain of the England team. He made a statement. So what? Sydney is a turning track. Our spinners are better than theirs. So Ravi said, in our 20 overs, we're going to get 5 wickets and we're going to win the match. And it happened that way. We won the match handsomely by a big margin.
But after the match was over, we had to go to the car park to get into a bus and get back to the hotel. Chetan Sharma was racially abused. Chetan Sharma is currently the chairman of selection committee, and being the young boy that he was and North Indian, he went to attack them. So people like Kapil Dev, Mohinder Ramanath, and all of them had to pull him back. I don't know why it happened, but they always blame the beers for the action. So if you're going to act like that, don't have the beers. If you're coming to watch a game, behave responsibly. Don't blame it on the beers. Your mental attitude is the one that is to be blamed. So we had it 35 years back, and it's still continuing, and doesn't argue well for Sydney. And it's time ICC looked into the matter and took some action, because if they come to Chennai and Chennai crowd sledges them, don't blame Chennai. ஆமா, I was going to ask you that. இப்போ பிரிஸ்பேன்ல வந்து அன்ஹோலி கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம டீமை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்ப அந்த மாதிரி இப்ப பாம்பேல வந்து அவங்கள அடைச்சு வச்சாங்கன்னா எப்படி பேசுவாங்க? அந்த மாதிரி வேற எங்கேயாச்சும் நம்ம வந்து இப்ப அவங்க விசிட்டிங் டீம அடைச்சு வச்சு இல்ல கொரோனா குவாரண்டைன்னு சொன்னா ஆஸ்திரேலியாவுல வந்து அதான் எப்படி பார்ப்பாங்க? எங்களை பத்திரமா பாத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா இல்ல will they raise havoc? Yeah, I'll give you a very frank answer for that. Pre-IPL, they would have complained. After IPL started, they wouldn't have said anything. Because playing the IPL gets you a hell of a lot of money. So Tim Payne, if you go back to Tim Payne, he doesn't get picked by anybody in the IPL. So Tim Payne will go on cursing. But you see other players, David Warner, the others who play in the IPL, will not say anything, will just keep quiet. So pre-IPL, they would have cursed the situation. Imagine somebody like a Dennis Lilly or even Don Bradman, the greatest Australian cricketer, Don Bradman, has not played a test match in India. Dennis Lilly has played nothing in India. So nobody wants to come to India. Foundationல தானேங்க அவர் வந்து he spent his majority of his, I think, immediately post retirement. Our Dennis Lilly was the whole MRF Foundation guy, right? Yeah, but did he play a test match? Did he come on a tour to India? No, he did not. They Why? blamed on the poor conditions that they were going to be treated. You come to MRF based foundation, you stay at the Taj Coromandel, you get the best of treatment, and whatever his remuneration was is none of my business. But if you can get high quality treatment, he would come. But if they have not played a test match, we are talking about Dennis Lilly playing days in the 70s, and his coaching days was in the 80s, 90s. So 90s. India was a far developed country at that point in time. If your great Australian cricketers haven't made an appearance in India, and now they are willing to come to India, there's got to be something behind that. And that's something behind that. I would think it's IPL. So more power to us then. More power to India. Yeah, இந்தியால more power to நடக்கிறத கெத்து அவ்வளவுதான். IPL is the greatest T20 tournament around the world. BCCI does it brilliantly, and people and cricketers benefit out of that. Indian cricketers benefit out of that. So why not? இன்னும் சொல்ல போனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும், and this is my comment, I'm responsible for what I say. IPL, TNPL ரெண்டுமே brain children of N. Srinivasan sir, and those are the two greatest gifts cricket has got in India and Tamil Nadu. எத்தனை cricketers, including Natarajan, um, icons being produced, talent being Washington Sundar, Natarajan, then you got Kumaran. Murugan Ashwin, Varun Chakravarti. I mean, there are so many cricketers that played TNPL, have gone on to play for IPL, and have been recognized by the BCCI. So amazing. அந்த கிரெடிட் நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். ஓகே, சோ பீப்புள், தமிழ்ல நான் சொல்லிட்டேன். சிட்னி வந்து கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ் சரியில்லை, மக்களே எல்லாரும் வந்து மரியாதையா இருங்க அப்படின்னு சிவா ஓபனாவே சொல்லிட்டாங்க. And in English, for the benefit of our Sydney sider cricket lovers,
Um, guys, we love you and we love everything about Sydney except for the unsolicited racism. Keep it down a notch and let's all have fun. Yeah. We all love Foster's beer in India too. You won't catch us giving you racial slurs. So, no, adena ad mari irka. We all love Australian beer and Australian wine in India too. But you won't catch us swearing at you for that. So, thank you for respecting us and taking our side already. Okay, Anga. இனிமேலுக்கு வராதுங்க. நான் சொல்லிட்டேன். திட்டாதீங்கன்னு சொல்லிட்டேங்க நான் ஸ்ட்ராங்கா. Okay. பிரிஸ்பேன் பத்தி பேசுவோம். Brisbane. People are not allowed to go out of their rooms. They can't use the lift. They can't use the swimming pool. Players are injured. They want to go to the gym and rehabilitate themselves, but they're not allowed to use the gym. And I believe the whole hotel is empty. It's only for the Indian cricketers. Only Indian cricketers are staying in the hotel. So if nobody else is staying there, why prevent the Indian team from moving inside the hotel? What's your problem? எல்லாம் சேஃப்டி ப்ரிகாஷனுங்க. ஆஸ்திரேலியன் சைடு இந்த மேட்சையும் தோத்துறக்கூடாதுன்னு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ல இருக்காங்க. No, why can't Australia and India stay in the same hotel and the entire hotel be closed down for other activities, allowing visitors to come in and be a bubble by itself, where both the Australian team and the Indian team can move around and do their routines? Because India, half the team is injured. They need rehabilitation. They need to use the gym. They need to use the pool. You know how fitness works in the swimming pool as well against water resistance. Jadeja, Ashwin probably will get fit. He's a very tough man. You don't have Bumrah. You don't have a lot of people. Virat Kohli's come back, and congratulations to Virat Kohli and his wife for having a baby girl. Baby girl brings prosperity. If India ended up drawing the test match in Brisbane, I think they've had a terrific tour. Then we are withdrawn the series. Yeah, absolutely. Absolutely. With a depleted Indian team and against the best Australian team, in paper, in terms of skills, by word of mouth, whatever they talk, they're the best in the world. If this Indian team can pull out a draw and come out of the series 1-1, it would be a fantastic result. நிஜமாவே லகான் படம் பாக்குற மாதிரி இருக்க போகுது. அவங்க நொண்டிக்கிட்டு தடிய ஊனிக்கிட்டு முதுக பொறிச்சுக்கிட்டு அப்படிதான் நம்ம போறோம். இந்தியன் டீம்ல எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி போறோம். அவங்க என்னடா இப்படி வாங்க. ஆஸ்திரேலியா வேற 13 பேரோட ஆடுவாங்க, அம்பையரையும் சேர்த்து. முடிஞ்சா ஸ்டேடியத்துல இருக்கிற எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஆடுவாங்க, பிரஸோட சேர்ந்து ஆடுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் இருக்கு. we against all odds, we are doing pretty well, I think. Much love to the Indian team. Brisbane is the place of Matthew Hayden. Matthew Hayden is a typical CSK boy. I hope Matthew Hayden makes an effort to make these boys comfortable, get them home for a meal, and he's a very good cook. He makes lovely barbecue, and if he can get the Indian players home and make them feel comfortable, then, you know, Chennai hospitality, we all know Chennai hospitality and the knowledgeable crowd. I think Indian players need a little bit of a break, going out and just relaxing. You know, it's too much pressure. If you stay in a hotel under a bubble, you're all the time thinking about your profession. And the profession for these boys is cricket. And what happened in the last game. They need to unwind. For them, the rules have to be relaxed. Make sure they take all the precautions in terms of wearing masks, where they go. People should escort them wherever they go and make sure social distancing is maintained. Take all the precautions. Give them the liberty and the opportunity to unwind. All right, and so we've decided now. Usually, உங்களை இந்த டைம்ல இந்த முடிக்கிற நம்ம பேசி முடிக்கிற தருவாயில யூஸ்வலா நான் வந்து ஹூஸ் யோர் மணி ஆன் அப்படின்னு கேட்பேன். ஆனா நீங்க சொல்லிட்டீங்க, இப்ப இருக்கிற டீமை வச்சுட்டு நம்ம டிரா பண்ணாலே நம்ம கெத்து தான்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. விராட் கோலிக்கு பொண்ணு பிறந்த அதிர்ஷ்டம். இந்தியன் டீம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சீரீஸோட திரும்பி வரணும் அப்படிங்கறதா எல்லாரோட ஆசையும். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் a little bit of trivia. கிரிக்கெட்டிங் ட்ரிவியா கிடையாது. கிரிக்கெட் எல்லாம் வந்து எல்எஸ் பேசிடுவாரு. நான் வந்து பொங்கல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மகர சங்கராந்தி பொங்கலுங்கிற நேரத்துல அதை பத்தியே ஒரு ட்ரிவியா கேட்கிறேன். இந்தியா முழுக்க மகர சங்கராந்தி அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ற அந்த ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவலை இப்போ பஞ்சாப்ல லோரி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. தமிழர்கள் அதை வந்து பொங்கல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏறக்குறைய பொங்கல் அப்படிங்கிற அதே வார்த்தையில இருந்து வந்த பொகாலி பிஹு அப்படிங்கிற ஒரு பண்டிகை. பொங்கல் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் பொங்கி பொங்கி வரணும், பிளென்டியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தானே. சேம் அதே மீனிங் தான் பொகாலினாலும், எல்லாம் ததும்பி வெளியே வரணும், ஆல் த வெல்த் ஷுட் ஓவர்ஃப்ளோ அப்படிங்கிற மீனிங் தான். சோ அதே வேர்டை வச்சு அதே பண்டிகையோட பேரை பொகாலி பிஹுன்னு எந்த ஏரியாவுல இந்தியாவுல கொண்டாடுறாங்க? எல்எஸ், do you know the answer? I don't know the answer. We in Tamil Nadu celebrate Makar Sankranti as Pongal, and it's the most unique celebration in the entire world. It's the most unique harvest celebration in the entire world. Jallikattu Pugal Pongal number, but where in India do they celebrate Bhogali Bihu? எனக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சா கூட நான் சொல்லிட்டா what will the viewers have to say? இல்ல இன்னைக்கு viewers write down the answer in the comment section. அதே போல உங்களுடைய கேள்விகளை we are going to be taking questions every time we talk to LS. So you can ask LS to tell us, you can ask LS to tell you. So உங்க கேள்விகளை comment sectionல எழுதி அனுப்புங்க. சிறந்த கேள்விகளுக்கு பரிசும் உண்டு. We are working on that, but right now பெரிய அளவுல recognition உண்டு. Let the world hear your questions. Write them down in the comment section. LS, thanks for talking to us. இந்த நைட் நம்ம சந்திச்சு பேசுறதுல வந்து எனக்கு நிறைய கிரிக்கெட் தெரிஞ்சுக்கிறேன். பட் கிரிக்கெட்டை விட அதிகமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்சஸ். I love talking to you. You're just a treasure trove of all that history. Thanks so much, LS. Oh, it's been great to be on the show, and I'm hoping that the viewers enjoy it. Welcome, happy Pongal, and celebrate whatever festivals that you're having in your area of India. Have a fun day and enjoy yourself.